Hi dears, how are you? I hope all of you fine. I welcome for the 6th section biology class. Today we see the interesting topics. What is the topic? Reaching the age of adolescence. In our body, so many changes takes place. This only here we see. Reaching the age of adolescence. Okay, let us discuss one by one. Introduction. Different phases of human development are called development stages. Human development stages include infancy, childhood, adolescence, adulthood, middle age and old age. These 6 stages is present in human development. Among all these stages, adolescent period is the most crucial and significant period in an individual life. The 6 stages, which one important? Adolescent period only very important. Let us discuss one by one. First we see the infancy. What do you mean by infancy? The period of life between birth and the acquisition of language approximately 1 to 2 years later. That one is called infancy. Crying is basic to infants from birth and the cooing sounds they have begun making by about 8 weeks. Okay, infancy is first period between the year 1 to 2 years. Next we discuss about childhood. What do you mean by childhood? It is the age span ranging from birth to puberty. That means 1 to 9 years. The concept of childhood emerged during the 70th and 18th centuries. What do you mean by childhood? The term childhood is non-specific in its time span and can imply a varying range of years in human development. It may refer to the period between infancy and adulthood. It is a period between infancy and adulthood is called childhood period. Okay, next we discuss about adolescence. It is a period of transitional period from childhood to adulthood. That one is called adolescence. Childhood to adulthood is called adolescence. 10 to 19 years, otherwise called teenage. This adolescence period, which time? 10 to 19 years. This one otherwise called teenagers. This period starts at the age of about 10 years to 13 years. Each time start this period? Adolescent period 10 to 13 years. Which time end? The ends at the age of 19 years. Next we discuss about adulthood. All the members know about the adulthood period. The adolescent period, fully matured. That means the male and female reproductive organ fully developed period is called adulthood. Next we discuss about middle age. That means 40 years. Okay. And then last one, old age. The end of the life cycle is called old age. Okay. What we discuss in that human. That means மனிதன் வந்து என்ன செய்கிறான், பிறந்து வளர்ந்ததுலேருந்து ஒரு 6 ஸ்டேஜஸை கிராஸ் பண்ணி அவனோட ஓல்டு ஏஜை கடக்கிறான். ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறான், குழந்தை பருவம்னு சொல்கிறோம். இந்த குழந்தை பருவத்தில் எந்த இயர்ஸ்லேருந்து எந்த இயர்ஸ் வரைக்கும் 1 to 2 இயர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதாவது பிறந்ததுலேருந்து 1 to 2 இயர்ஸ் வந்து என்னது சைல்டுஹுட் பீரியட்னு சொல்கிறோம். இந்த சைல்டுஹுட் பீரியடில் 8 வீக்ஸ் வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு என்ன தான் தெரியும்னா அழுகிறது மட்டும்தான் தெரியும். தன்னோட எக்ஸ்ப்ரெஷனை எல்லாத்தையும் எதில் வெளிப்படுத்தும், அழுகையாக தான் வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பீரியட் என்னன்னா சைல்டுஹுட் பீரியட். ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபான்சி, நெக்ஸ்ட்டு சைல்டுஹுட் பீரியட். சைல்டுஹுட் பீரியட் எப்போ வருதுன்னா அடலசன்ட் ஸ்டேஜை ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் அதுக்கு பேர் என்னன்னா சைல்டுஹுட் பீரியட்னு சொல்கிறோம். அதாவது 1 to 9 இயர்ஸ் வரைக்கும் சைல்டுஹுட் பீரியட்னு சொல்கிறோம். இந்த சைல்டுஹுட்டுங்கிற டேர்மே எப்போ வந்ததுன்னா 17th and 18th செஞ்சுரியில் தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து எப்படி இருக்குது, இந்த பீரியட் வந்து இன்ஃபான்சிக்கும் அடல்ட்ஹுட்டுக்கும் இடையில இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் அடலசன்ஸ். இதுதான் நம்மளோட லைஃப் சைக்கிளில் மிகவும் முக்கியமான பார்ட்டு.
இந்த அடலசன்ஸ் பீரியடில் தான் நம்மளோட எல்லா க்ரோத்தும் நடக்குது. அதனால என்ன செய்யணும், இந்த அடலசன்ஸ் பீரியடில் தேவையான நியூட்ரிஷனை எடுத்துக்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட உடம்பை வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கணும். நிறைய ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தடு இந்த அடலசன்ட் பீரியடில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். எல்லா ஃபேஸஸை விட, எல்லா ஸ்டேஜஸை விட முக்கியமான ஸ்டேஜ் எதுனா இந்த அடலசன்ட் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா சைல்டுஹுட்டிலேருந்து அடல்ட்டுஹுட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது. ட்ரான்சிஷன், அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறான். வளர்ந்து என்னாகிறோம், அடல்ட்டுஹுட்டு ஸ்டேஜை அட்டைன் பண்ணுறோம். அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த அடலசன்ட் பீரியடு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு அடல்ட்டுஹுட்டுனா உங்களுக்கு தெரியும், ஃபுல்லி மெச்சூர்டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் வந்து ஃபுல்லி மெச்சூர்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை வந்து அடல்ட்டுஹுட் பீரியடு. மிடில் ஏஜ்னால் தெரியும் 40 years அபவ், அவங்களால மிடில் ஏஜ் பீப்புள்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஓல்ட் ஏஜ்னால் எண்ட் ஆஃப் த லைஃப் சைக்கிளில் வந்து ஓல்ட் ஏஜ்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் we discuss about adolescence. Adolescence-னா என்ன? The term adolescence is derived from the Latin word adolescere, means to grow. That means to grow or grow to maturity. That one is called adolescence. Where it is derived? The word derived from Latin word adolescere. What is the meaning for adolescere? Meaning to grow or grow to maturity. Okay. During this period, changes occur in height, weight, sex organs, muscle mass, as well as in brain structure and function. Adolescence is usually associated with the teenagers. Adolescence is a transitional stage of physical and psychological development that generally occurs during the period from puberty to adulthood. Which period இது நடக்குது? Puberty to adulthood. Puberty is the physical maturing that makes an individual capable of sexual reproduction. That means capable of reproduction. That one is called adolescent period. Puberty is a big part of an adolescent's life. Important part which one? In adolescent period, puberty. Adolescence is not cultural universal. Puberty rites are formal ceremonies that mark the entrance of young. Adolescence is associated with the teenage years. Which time start this period? 10 to 19 years. Starting period 10 years, ending period 19 years. That period is called adolescence period. Okay. Adolescence-னா என்ன? அந்த வளர் பருவத்தில், வளரிடை பருவம்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, இளம் பருவத்தில் அவன் வந்து எல்லா மெச்சூரிட்டியும் தன்னோட மாற்றங்களில், தன்னோட உடம்புல நடக்கிற மாற்றங்கள் எல்லா மெச்சூரிட்டியும் அட்டன் பண்ணுறது தான் அடலசன்ட் பீரியட்னு சொல்கிறோம். இந்த பீரியடில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது? அவனோட ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, செக்ஷுவல் ஆர்கன் டெவலப் ஆகுது, அவனோட ஹிப்பு ப்ராடன் ஆகுது, ஷோல்டர் வந்து ப்ராடன் ஆகுது, வாய்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆகுது. இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் எந்த பீரியட்லாம் நடக்குதுன்னா அடலசன்ஸ் பீரியடில் தான் நடக்குது. நெக்ஸ்ட் we discuss about puberty. Puberty is a period of few years in which rapid physical and psychological and physiological changes occur, resulting in sexual maturity. Puberty is a period of few years in which what are the changes? Rapid, that means fast growth, physical, psychological and physiological changes occurs, resulting in sexual maturity. The average age for the puberty for girls 10 to 11 years. In boys 12 to 13 years for boys. Okay. The period during which adolescents, boys and girls reach sexual maturity and become capable of reproduction is called puberty. Puberty is a period of several years in which rapid physical growth occurs, leading to sexual maturity. It tends to start earlier in girls than in boys. Puberty-na என்ன? Puberty-na செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டியை ஒரு பாய்ஸும் கேர்ள்ஸும் அடையிறது தான் பியூபர்ட்டின்னு சொல்கிறோம். அதோட ஆவரேஜ் ஏஜ் என்ன? கேர்ள்ஸுனால் 10 to 11 years, பாய்ஸுனால் 12 to 13 years அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் என்னென்ன மாற்றங்கள்? ரேபிட் க்ரோத், ஃபாஸ்ட் க்ரோத் நடக்குது. ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ்,
psychological and physiological changes. All the changes takes place in that puberty period. பாய்ஸை விட கேர்ள்ஸில் இந்த மெச்சூரிட்டி அதிகமாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். க்ரோத் பீரியட் வந்து பாய்ஸை விட கேர்ள்ஸ் இயர்லியர் இன் கேர்ள்ஸ் தேன் இன் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒய் த கேர்ள்ஸ் பியூபர்ட்டி பீரியட் 10 to 11 years, பட் பாய்ஸு 12 to 13 years. இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணாலும் அதோட எண்டிங் பீரியட், பியூபர்ட்டி எண்டிங் பீரியட் எப்போனா 19 years அப்படின்னு சொல்கிறோம். போத் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் 19 years. ஃபஸ்ட்டு கேர்ள்ஸில் 7 to 19 yearsன்னு சொல்கிறோம், பாய்ஸில் 19 to 20 years. Which one? The puberty period. Next we discuss about body changes at puberty. In the puberty, body changes. What are the changes takes place? Changes in body size. During adolescence, both boys and girls add around 23 cm to 26 cm in height and also increase weight. The average weight gain during this period is about 17 kg to 19 kg. Normally, that body changes, what are the changes takes place? Height and weight increase. How much increase? 23 to 23 centimeter, that height 23 centimeter to 26 centimeter height increase. Weight, how much increase? 17 kilogram to 19 kilogram. This one average weight increases in body changes. Next we discuss about இந்த அடலசன்ட் பீரியடில் பாய்ஸும் கேர்ள்ஸும் ஹைட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, வெயிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம். ரெண்டு பேருமே அவங்களோட ஹைட்லேருந்து 23 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 26 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஹைட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. வெயிட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா 17 கிலோகிராம்லேருந்து 19 கிலோகிராம் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் சேஞ்சஸ் இன் பாடி ப்ரொப்போர்ஷன். பாடி ப்ரொப்போர்ஷனில் என்ன சேஞ்ச் நடக்குது? பாடி ப்ரொப்போர்ஷன் கேன் பி சீன் இன் ஃபீட் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ். எங்கே அந்த சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்னா ஃபீட்லையும் ஹேண்ட்லையும், கால் பாதத்துலையும் கையிலையும் நடக்குது. டியூரிங் சைல்டுஹுட் லெக்ஸ் க்ரோ ப்ரொப்போர்ஷனலி மோர் தென் த ட்ரங்க். ஹியர் ட்ரங்க் மீன்ஸ் த பாடி பார்ட். ஆல்சோ த ட்ரங்க் broadens at the hip and shoulder, thus giving the adult proportion to the body. பாடி ப்ரொப்போர்ஷனில் என்னென்ன சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்னா, ஃபீட்டு அவங்களோட கால் பாதமும் கையும் நல்லா வளருது, அதாவது இன்க்ரீஸ் இன் ஹைட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதோட லென்த் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே ட்ரங்க்குனா நம்மளோட உடலை குறிக்குது. இந்த பகுதி எப்படி ஆகுது அப்படின்னா நல்ல க்ரோத் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது இல்லாமல் இந்த ட்ரங்க் பார்ட் எப்படி இருக்குது, ப்ராடன்ஸ், அதாவது ஹிப்பு, இந்த ஹிப் பார்ட் இதெல்லாம் ப்ராடன் ஆகுது. அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களோட அடல்ட்டோட ஒரு ஸ்டேஜை கொடுக்குது. அடல்ட்டு நம்ம அம்மா அப்பாலாம் எப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் ப்ரைமரி செக்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக். வாட் யூ மீன் பை ப்ரைமரி செக்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்? Reproductive organs of boys and girls become fully functional at the time of puberty. At the time of puberty, reproductive organ fully grows. Which reproductive organ? Both male and female. Both boys and girls reproductive organ fully growth. This one is called primary sex characteristic. Next we discuss about recap, introduction. Reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence, how many stages? 6 stages. What are they? Infancy, childhood, adulthood, adolescence, middle age, teenage. All among this, which one important in life? Adolescence period only important in life. What do you mean by adolescence? The transitional period of childhood from adulthood, this one is called adolescence. Okay. Boys adolescence stage, how many years? Boys 12 to 13 years. Which time end period? 19 to 20 years. Girls adolescence period 10 to 12 years. Which time ending period? 17 to 19 years. Okay. Adolescence period, it is a very important period. It is a period between childhood and then adulthood.
This only important period in our life. Okay. What do you mean by puberty? The period during which adolescents, boys and girls reach sexual maturity and become capable of reproduction is called puberty. Both and boys and girls reach sexual maturity and becomes capable of reproduction is called puberty. What do you mean by body changes at puberty? What are the changes takes place? What are the changes takes place? Body changes at puberty. Changes in body size. The length and weight increase in their body shape. And then changes in body proportion. And then primary sex characteristics also developed. ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது அடலசன்ஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தோம். இதில் என்ன சொல்கிறோம்? அடலசன்ஸ்னால் இது இம்பார்ட்டன்ட் பீரியட்னு சொல்கிறோம். ஒரு 6 ஸ்டேஜஸை கிராஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம்? ஓல்ட் ஏஜுக்கு போகிறோம். இதில் இந்த 6 ஸ்டேஜஸில் அடல்ட்ஹுட் பீரியட் அதாவது அடலசன்ஸ் பீரியட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பீரியட்னு சொல்கிறோம். போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். இந்த அடலசன்ஸ் பீரியடில் நிறைய மாற்றங்கள் நடக்குது நம்ம உடம்புல. இந்த பீரியட் இம்பார்ட்டன்ட்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா, இந்த பீரியடில் தான் செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸு நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதனால தான் அந்த பீரியடை வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்கிறோம். பியூபர்ட்டினா என்ன? நெக்ஸ்ட், பியூபர்ட்டி ஆல்சோ சேம் லைக் தட். அடலசன்ஸ்னால் அதோட பாடி க்ரோத் நடக்குது. இங்கே பியூபர்ட்டியில் என்ன நடக்குதுன்னா, அடலசன்ஸ் பீரியட்லையும் the period during which adolescent boys and girls reach sexual maturity தான் பியூபர்ட்டின்னு சொல்கிறோம். பாய்ஸும் கேர்ள்ஸும் அடலசன்ட் பீரியடில் செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டியை அட்டைன் பண்ணுறது தான் என்னது பியூபர்ட்டின்னு சொல்கிறோம். என்னென்ன பாடி சேஞ்சஸ் நடக்குது? ஹைட் அண்ட் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பாடி ப்ரொப்போர்ஷன் அதாவது ஹிப் ரீஜியனு இந்த ட்ரங்க் பார்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் வளருது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹிப் ரீஜியன் வந்து ப்ராடன் ஆகுது. இந்த ட்ரங்க் பார்ட்டு அதோட சென்டிமீட்டரில் 23 to 26 சென்டிமீட்டரில் வளருது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அவங்களோட கிலோகிராம் 17 to 19 கிலோகிராமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைமரி செக்ஸ் கேரக்டர்ஸ். ப்ரைமரி செக்ஸ் கேரக்டர்னால் என்னன்னு சொன்னோம். என்னென்னா அதோட பாடி ப்ரொப்போர்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறது. இது எல்லாமே இந்த ப்ரைமரி செக்ஸ் கேரக்டரிஸ்டில் வந்துடுது. ஓகே டியர்ஸ், தேங்க்யூ. டூ வெல்.